Hej mina vänner! Idag vi ska läsa den här boken Grävlings, grännar, stannar. It is written by Peter Bentley and Charles Fuge. So let's begin. Grävlings, grännar, stannar. Grävling var ute och litade haselnötter vid ån. Plötsligt började det blåsa. Vinden var kall. Det är bäst att jag går hem, tänkte Grävling. Man vill inte vara utomhus när det strömmar. The badger was outside looking for nuts by the river. Suddenly, it began a fierce storm. The wind was cold. It is best that I go home, thought Badger. One should not be outside when it's storm. Då hörde ett bråk. Grävling tappade balansen. Nötterna var alls valden väg. Hjälp! Vad är det som händer? Then suddenly he heard a crash. Badger nearly jumped out of his skin. Whatever was that? What is happening? Help! Vinden hade vräkt omkull ett mjukt gammalt träd. Bredvid det stod en mus och sniftade. Mitt hus, pepphund. Titta, det har blivit helt platt. Vart ska jag ta vägen nu? The wind had blown over a rotten old tree. Near to it stood a mouse and sneaked and said, My house! Look, it has been all flat. Where should I go now? Oj, 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 sa Grävling och skakade på huvudet. Vet du, jag har inte något särskilt stort hus och inte så mycket mat hemma. Men om du vill kan du komma och bo hos mig. Tack, sa musen. Jag kommer ikväll. Hon skuttade bort i gräset. Oj, 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 said the badger and shook his head. Do you know, I don't have a very special big house and not so much food. But if you want, you can come and stay with me. Thanks a lot, said the mouse. I will come tonight. And he went away in the grass. Ner vid ån hade det blivit översvämning. På en sandhög satt Grävlings granne padan. Mitt hus, kväckte han. Det har blivit översvämmat av lera. Kan jag få komma och bo hos dig? Grävling kände sig först lite tveksam, men svarade ändå. Ja, det går bra. Then he met the toad by the river, down by the river. It had been flood there. And on a sand pile was sitting his neighbor Padan, the toad. Oh, my house, he said, he grumbled. It has been flooded by sand. Can I come and stay with you? Badger first felt a little hesitant, but he answered finally, Yeah, okay, it is fine. Han fortsatte hemåt genom skogen. Plötsligt stötte han ihop med igelkotten Bo. Mitt hus, sa han, det har blivit helt begrävt under löven. Kan jag få komma och bo hos dig?
Det blir något lite trängt, så Grävling. Men visst, välkommen. Tack så Bo. Vi ses ikväll. He continued towards home through the forest. Suddenly, he stood together with the eagle-caught Boo. And he bumped into him. Oh, my nest, my house, it has been all buried under the leaves. Is there any chance that I can come and stay with you? My house is a little tight squeezed, but all right. You are welcome to come. Thanks, said Boo. See you tonight. Oj, 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 sukade Grävling när han kom in genom dörren. Har jag tillräckligt med mat för alla? Och var ska de sova? Varför sa jag att de kunde få komma hit? Men Grävling var godhjärtad och han hade aldrig kunnat säga nej till sina vänner. Oh dear, sighed the badger when he came in through the door. Do I have enough food in my kitchen for all? And where are they going to sleep? Why did I say them yes to come all here? But Badger was kind. He would never say no to his neighbors. Så började lita och röta omkring. Efter mat som skulle räcka ett hans 3 gäster. Han ställde fram extra tallrikar och ett par stolar. En tom gammal trådlåda gick att använda som pal. So he began searching every drawer and cupboard and shelf. There was just enough food for 3 guests and himself. Then he looked at and put up some extra plates and some extra chairs, and he used an empty box that could be used as a stool. Grävlings grännar ville stanna över natten, men hur skulle det gå att sova? Jag har ju bara en säng, tänkte Grävling. Paddan kommer att snarka, igelkotten stigs och jag är säker på ett musen murhör kittlas. Just som han funderade över hur trångt det skulle bli, hörde han en knackning på dörren. So the badger was my thinking that my neighbors are going to stay overnight. But how would it go while sleeping? I just have one bed, he thought. And the toad would definitely snore. The hedgehog is all pricky, and the mouse whiskers are sure to be tickly. He was still worrying when he heard a loud knock on the door. He was in a shock. Där ute stod musen, igelkotten Bo och paddan, och de hade hela sina familjer med sig. Åh nej, stannade Grävling. Ursäkta mig. Jag menar inte att vara ohövlig, men jag har inte så mycket mat. Och jag har bara en säng. Det räcker inte. Det gör inget, som musen. Vi tog med oss det vi hade. There on the doorstep were the mouse, eagle-caught Bo, and Paddan the toad. And they had with them all of their family. Oh no, the Grävling groaned. Excuse me, I don't mean to sound rude, but I don't have so much food, and I just have one bed. It is just not enough.
Don't worry, grinned the mouse. We have taken with us all we had. We have lots of stuff. Och så strömmade gästerna in genom dörren med allt de hade lyckats rädda från sina hus. Men oj, så Grävling och Lugg, vad mycket mat ni har med er! Och björnbärspaj som är mitt favoriträtt. And so marched in the guests through the door, with all they had managed to save from their houses. Oi, 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 what lots of stuff you have with you, so much food. And the blueberry pie, that is my favorite dessert. De hade en härlig måltid i det varma köket. Sedan lekte de lekar. They had a fine feast round that warm kitchen, and then they just played some games. Först lekte de sätta svansen på musen och sedan lekte de hoppa kraka paddornaven varje gång. Till sist spelade de bowling med igelkottarna som klot. First they played pin the tail on the mouse, then they played leapfrog, and the toads won all the time, and at last they played the bowling game with eagle caught hedgehog who rolled up as ball. Nu var alla trötta. Grävlings låg. Vad sägs om en godnattsaga, sa han. De satte sig framför öppna spisen och Grävling tog fram en bok och läste högt. Now everyone was tired, and Grävling smiled. How about a story, a bedtime story, he said. They all sat in front of the open fire, and Badger took a book and read it aloud. Hi! Medan elden falnade till glöd bädade Grävling åt alla och stoppade om dem. Det är lite trångt här, men det gör inget, så Grävling. Han tog av sig tofflorna och kröp till sängs. While the embers were still burning all toasty and bright, the badger tugged everyone up for the night. It is a little bit crowded here, but I don't mind. He took off his slippers and crept into the bed. För det bästa man kan ha är ett hus fullt av vänner. For a home full of friends is the best of all. Så mina vänner, det finns inga främlingar, bara vänner vi inte känner. How do you like the book? Do let me know in the comments. And don't forget to like and subscribe my channel for more Swedish and English bedtime stories. See you soon. Bye bye.